Hey Karthi, how Hey, was your Nitin. day? One news which I heard was Google is coming up with their next AI model, which is Gemini, where they are trying to integrate the AlphaGo and the conceptium, large language models combined panni, they are coming up with their model, and in the coming winter they are trying to come up with a solution. அண்ட் அதுக்கு எல்லாம் பெரிய தலைங்கள்லாம் கூகுள் பெரிய தலைங்கள்லாம் வந்து ஒன்று சேர்ந்திருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு நியூஸ் வந்தது. அப்படியா? ஆமா. This is what the DeepMind is doing, இல்லையா? அதான். ஸோ டீப் மைண்டோட சொல்யூஷன் இது வரைக்கும் ப்ராக்டிக்கலா ஒரு சொல்யூஷன் வந்தது இல்ல. ஸோ தே ஹேட் அல்பா ஃபோல்டு. அதுக்கப்புறம் அந்த அல்பா ஃபோல்டு பேஸ் பண்ணி அதை லார்ஜ் லாங்குவேஜ் மாடல்ஸோட சேர்த்து ஒரு சொல்யூஷனா ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க அப்படின்னு ஒரு டாக் ஓடிட்டு இருக்கு. அண்ட் அது 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 அண்ட் தே ஆர் பிளானிங் டு அதுக்கு அது வந்து தட் லான்ச் பண்றப்ப சின்ஸ் தே லாஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வித் ChatGPT இந்த பழைய இதுல இந்த வார்ல தே வாண்ட் டு லான்ச் இட் இன் த ரைட் வேன்னு சொல்லி அந்த கூகுள் பெரிய தலைங்க எல்லாம் சேர்ந்து பண்ண லான்ச்சுக்கு அவங்களே இறங்குறாங்க இந்த தாட்டி அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு ஓடிட்டு இருந்தது. Does it mean Bard is a failure? Huh? Bard is pretty much like a failure மாதிரி தான். ஏன்னா அது இது வரைக்கும் அவங்க பெர்ஃபார்மன்ஸ் இஸ் நாட் as good as ChatGPT இது வரைக்குமே. அட்லீஸ்ட் ஈவன் நவ் ஐம் என் ப்ரௌசர்ல வந்து தே ஹவ் ஸ்டார்டட் இன்டகிரேட்டிங் தேர் LLMs அண்ட் ஐ ஸ்டில் ட்ரை டு அவாய்ட் இட். ஐ எம் நாட் வெரி கன்வின்ஸ்ட் வித் த வே தே கிவ் ரெஸ்பான்சஸ். பட் பேரலி இன்னொன்று நியூஸும் கேள்விப்பட்டேன். அதுதான் வந்து இட் வாஸ் மோர் ஷாக்கிங். இட் இஸ் ChatGPT இஸ் லைக் burning their cash and they are losing money அப்படின்ற மாதிரி. And their maintenance cost is very high for their running their inferences. அப்புறம் அது இன்னொரு நியூஸ் இஸ் லைக் காலேஜ் இன்னும் ஆரம்பிக்கல, அதனால அந்த அவங்களோட யூசேஜும் குறைஞ்சு போச்சு. ChatGPT 4 யூசேஜ் குறைஞ்சு போச்சு அப்படின்னு சொல்லி ஒரு பேச்சு வந்தது. அண்ட் தேர் வேர் ஃபியூ அதர் நியூஸ் லைக் since they are burning cash which Microsoft sponsor பண்றதுனால they are sustaining and probably they will go bust in a year or two அப்படின்ற மாதிரி ஒரு நியூஸ் வந்தது. What are your thoughts on it? நீ ஏதாவது பத்தி கேட்டியா? Yes, I mean, this is my long-standing critique of ChatGPT. It is not making money. இல்லையா? Plus the cost involved is huge ன்னு சொல்லிட்டு நான் ரொம்ப நாளா நினைச்சிட்டு இருக்கேன். ஏன்னா see, look at what is the cost involved in inference. There was some rumors on Twitter, and we can maybe go through it, but my understanding is that based on the rumor that it runs on 128 GPUs, and this 128 GPUs is hugely costly. Yeah, correct. It's very, very expensive, and so that is one of the reason now we got a subscription for $20. $20 per month. There was a lot of restrictions. நீங்க இத்தனை இதுதான் பண்ண முடியும் per hour or per 3 hours அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில restrictions. 3 hours 50 queries வச்சிருந்தாங்க. I don't know whether they have increased it in the last week. No, they have reduced it நினைக்கிறேன். But that is basically mainly the cost involved in running this inference நினைக்கிறேன், இல்லையா? Makes sense. ஏன்னா if a lot of people access it parallelly, they can't promise the delivery service இல்ல. So அந்த மாதிரி இடத்துல they probably will throttle it based on yes. But I don't see the tag now. Probably they will do it behind போட்டிருக்கான் currently cap of 50 messages every 3 hours. So, yes. So I mean, this is a huge thing, and how they are going to make money? Is there any commercial entity who is going to pay money now for this? That's a question we have to ask. This is what was leaked at least some time ago. Okay, we can go through this. This is very interesting. It's ரொம்ப interesting and I mean, I can comment maybe on the computing side of you, but maybe you will know better than me. First thing, I think it looks like 1.8 trillion parameters across 120 layers, and it's 10x the size of GPT-3. Usually train. நம்ம சொன்ன மாதிரி மிக்சர் ஆஃப் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் தான். ஸோ ஆன்சாம்பிள்ஸ் தான் யூஸ் பண்றாங்கன்ற மாதிரி ஒரு ஆஃப் ஐடியா. Okay. அது அதுக்கப்புறம் 16 எக்ஸ்பர்ட்னா இட்ஸ் லைக் ensemble. 16 ensemble பண்றாங்க, then they average it out. அதேதான். But and I think each of them is like 111 அது என்ன கோவிந்தா ஹரே கோவிந்தா மாதிரி 111 தெரியல.
But I think the main, see, initially, always I thought that the training is the most costly one, inference is not costlier. But after in this model, look பண்ணும்போது, the training cost is negligible, whereas the inference cost is so high after the model has been productionized, இல்லையா? Such a huge cost. Even now training cost will be bigger than this, but ஏன்னா ட்ரெய்னிங் நீங்க கன்டினியூஸா பண்ணணும் வேண்டான்றதுனால ப்ராபப்ளி இன்ஃபரன்ஸ் காஸ்ட் இஸ் அது எவ்வளவு யூசேஜ் பொறுத்து தானே. So இவங்க based on this rumor at least, it looks like there are 280 billion parameters and you have to do 560 teraflops. Okay, total compute. 560 teraflops ன்றது ரொம்ப huge கிடையாது தான். But the amount of memory is there. You have to store this 280 billion parameters, இல்லையா? That's the main thing actually. Let's maybe skip some of these things. The batch size training, skip பண்ணிடலாம். Obviously, they're talking about training here. I understand the training is also very huge, costly one. அதை பத்தி நம்ம let's not discuss now. That is one-time cost actually. So looks like they are running it on 25,000 A100 GPUs. This is not the latest NVIDIA GPUs, but this is slightly older GPUs. Even இது ரொம்ப costly. Every GPUs is close to 50K. 50K வச்சுட்டா கூட this is a very, very costly machine. And they have been running it for months நினைக்கிறேன். அதான் they are running 90 to 100 days, 3 months run பண்ணிருக்காங்க. ஆமா, very good. 90 to 100 days run பண்ணிருக்காங்க. So they estimate the cost is around 63 million. Okay, this is one-time cost. Yeah, this is one-time cost. Let's assume that they did the training perfectly. No training runs perfectly. A lot of times you have to rerun it. There is a lot of stopgap things, checkpoint restart இருக்கு. Correct. Sometimes your cluster completely goes down. But consider that they do the training only once on this 25,000 GPUs. The approximate cost is 63 million, which itself is very huge, இல்லையா? Very true, very true. ஆனா இது இப்போ ஆனா what they are trying to do is இது ஒன்னு ட்ரெயின் பண்ணிட்டாங்கன்றனால they try to there's this concept of teacher student ideas and இத வச்சு இத டீச்சரா வச்சு சின்ன மாடலா they are now trying to learn and that takes very small time ன்னு சொல்லி alpaca அப்படினு ஒரு மாடல் ஸ்டான்ஃபோர்ட் ரிலீஸ் பண்ணாங்க 2 months back. And it was they said they could repeat the same thing within 1 month with the same power as the chatGPT 3.5. This is something similar to transfer learning மாதிரி வச்சுக்கலாமா? அதேதான். Maybe you can use this as a baseline. 63 million is not wasted. அப்படி வச்சுக்கலாம். Maybe further improvements can be done within a few millions. So this investment, I'm not questioning this. This is okay. இது more like இது ஒரு data set மாதிரி ஆயிடும் இப்ப. This can be used as a data set generator and then that could be used to train other models. அந்த மாதிரி ஒரு கான்செப்ட்ல வரும். Yes, but yeah, we can go ahead. So this training cost is not my biggest problem. At least எனக்கு இது one time investment. Even if you try different models, that's fine. I see the training cost as a one-off or a single investment which can help you in a long term. And நீங்க சொல்ற மாதிரி, I am more worried about the inference actually. I think probably we can skip this mixture of experts. It's out of scope now. GPT-4 costs 3x that of Da Vinci அப்படின்ற ஒரு மாடல் நினைக்கிறேன். But you don't have to score that. But costs are very high. Da Vinci தான் 3.5 மாடல். 3.5 ஓட கோட் டெவலப்மெண்ட் மாடலோ டெக்ஸ்ட் ப்ரெடிக்ஷன் மாடலோ ஒன்னு இருக்கு, டெக்ஸ்ட் கம்ப்ளீஷன் மாடலோ, அது பேர் டாவின்சி நினைக்கிறேன். பட் whatever. So this says that it costs close to 0.0049 cents per 1K token for a 128 A100 to inference. Okay. And GPT. This one keeping the batch size high. Obviously the batch பண்ணிடுவாங்க நினைக்கிறேன். Multiple people send பண்றது, they batch it together and do a inference together நினைக்கிறேன். The costs are not huge considering that, but I am considering that it needs 128 GPUs to do inference. It's a huge number of GPUs, even to do inference. Now got one GPU left. I think you can't fit this big model in a single GPU, so you need multiple GPUs, and then you have to just run it. Looks like it looks like every GPU has very low memory. GPUs oda one main problems it has very low memory.
Whereas Yeah. CPUs have If I'm right, A100லாம் வந்து around 16 GB ன்னு நினைக்கிறேன். 16 GB. ஏன்னா they need high speed memory. New technology called hybrid HBM memories ன்னு வந்திருக்கு. Those are very fast, but you can't have a lot of memory. And they're very expensive also. So 16 GB தான் இருக்கும். So you need to fit the whole model in that memory. இல்லைன்னா transferring the model back to storage and back will be very expensive. So 175 வந்து 16 னா then you need also memory to do some computation. So I think you need a lot of GPUs. So this makes sense. But this semi-analysis is a very good they are an analysis company do analytics for Semiconductors. Yes. And அவங்க வந்து the AI-யும் வந்து track பண்ணிருக்காங்க. I recommend it's a good reel. It's done by an Indian American called Dylan Patel. He's really good actually. I sort of like his thoughts, but yeah. நான் கார்த்திஸ்ன்னு சொல்லுவீங்களோன்னு நினைச்சேன். I mean, அந்த அளவுக்கு நம்ம ஒர்த்து கிடையாது. Okay. See, I think main at least the main competition for ChatGPT is Google, yeah. So if they are trying to replace search, at least that's what Bing is trying to do. So if your ChatGPT, if it is as cost worth as that of a Google search பண்றதுக்கு also it takes some time. Compute is required, yeah. At the end of the day, it needs to look up some database, look up some things, and then display the results. அதுக்கு ஒரு compute cost இருக்கு. Then you have the cost of this LLM model, yeah, 128 GPUs இருக்கு actually. So இவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, I think yeah, obviously Satyanala, the new Bing will make Google come out and dance. I want people to know them. We made them dance. See, this table is very information actually. Let's go through this. Revenue per query வந்து it doesn't matter. The cost per query வந்து for current Google search 0.01. If they add ChatGPT, obviously there's an extra 0.36 இல்லையா, 0.36 pence per query வந்து add பண்ணிக்கிறாங்க. 0.0142. Income வந்து obviously இதுல ஜாஸ்தியா இருக்கு. Income will reduce because of the extra cost. Query per second always keep it same. The annual revenue same, annual cost. The cost simply will increase by 36 billion. That is what they are simply saying. Just want to do an extra LLM on top of it. Their cost will go up by 36 billion actually. Okay, that's what they are saying, at least for Google. If the Google, because they are competing with Microsoft, and they are coming up with this Bard and Gemini and all this, this simply means that Google's profits are going down. Okay. This is at least from the perspective of Google, which is what Microsoft wants to achieve. Microsoft wants to reduce the profit, but just looking only at the just thinking only about the ChatGPT cost. So this extra cost for ChatGPT is 700K per day. ஆமா, அது just to operate the resources. Correct. That number is pretty huge actually. Yes, just to run all these inference clusters actually, they need 700K. Okay. So this is, let's calculate it to per year. Maybe this goes up to, but are they making money out of all this with 20 pounds? That's the only thing which is covering it, yeah. Is there any other income out of it? So every day. Correct. They have API based cost and அதெல்லாம் இருக்கு. ஆனா my point is I think the calculation we need to look at is probably, and the numbers probably is hidden somewhere else in this. It's like per query, what is the profit they are making? I think நீங்க காட்டின அந்த இதுலயே வந்து அந்த இன்ஃபரன்ஸ் டேட்டா இருக்கு. எனக்கு அது என்ன I'm not able to interpret it in the right way, I think probably. Okay. Let's look at some simple calculations. நம்மளே பண்ணி பார்க்கலாம். சொல்லுங்க. Okay, 700K இருக்குன்னா 700K divided by $20. Okay. Per month pay பண்றாங்க. Per month $20னா per day எவ்வளவு pay பண்றாங்க? Per day வந்து 0.2 0.6ன்னு வச்சுக்கலாம். 0.6.
So you have So to have somewhere like 1 million users yes, very good. We need at least 1 million ChatGPT users per day. to make it even. Hmm. நீங்க அந்த API எல்லாம் விட்டுருங்க. At least let's look at everyone புரியுது is same. We need புரியுது 1 So, million users to pay the money, to pay at least pay the daily cost. Leave alone 1 the million profit. paid users வரணும் உங்களுக்கு ஆமா. unless they come up with a different model to earn money. Yes, any revenue model, someone has to pay this money. அது வந்து either a company or not. At the end of the day, they need at least 1 million users, either to a different money or what, which I think is not happening. 1 Yeah, million ஏன்னா அவங்க வந்து 3.5 எல்லாம் ஃப்ரீயா வேற கொடுக்குறாங்க இல்லையா சோ அதோட இன்ஃபரன்ஸ் காஸ்ட் மெயின்டைன் பண்ணணும் that's சோ a very valid point. Yes, yeah. சோ அதோட அதுக்கும் மேல this is more of 1 million paid users who are hitting the Subsidizing. every day அப்படின்ற கணக்குல இருந்தா இந்த கணக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகும் which is probably something which is அது வந்து யூசர்ஸ் குறைய and since they have a monthly model people can always back out after a month after using for a month and they don't find அவ்வளவு யூஸ் இல்ல அப்படின்னு நினைச்சா நிறைய பேர் பேக் அவுட் ஆகலாம் so there will be அவங்க அந்த 1 million ஹிட் பண்ணி அவங்க கன்சிஸ்டன்டா இருக்காங்களான்றது தான் Obviously, I think it has the peak has reached and is going down now. But இன்னொரு since we are on this same topic I probably will add one more and probably we can end on that too is like there is this prediction that a lot of these Meta is releasing all their models free. Llama, Llama 2, அப்புறம் last week Llama code ன்னு கூட ஒன்னு ரிலீஸ் பண்ணிருக்காங்க which is very specific to like a Python or something of that sort. You can write code which is specific to Python மாதிரி. What that indicates is like rather than people depending on servers, online server வச்சு பண்றதுக்கு பதிலா அவங்கவங்க பர்சனலா அவங்களோட மெஷின்ல they can download and use itன்ற மாதிரி வரும் அது ஒரு டைரக்ஷன் போகுது and there is a prediction that these models will be made efficient and they will start running on mobiles too at some point. அதுதான் வந்து அந்த stability AI that guy had been predicting. But how do you reduce 175 billion parameters into your mobile? Even if it is half a byte, which means around 85 GB of data. Where do you get 85 GB of data? அங்கதான் வந்து அந்த நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன்ல அந்த அல்பாக்கா மாதிரி they come up with not a powerful model but a very low end model which can work on mobiles மாதிரி so what is the memory size on this phone? Let's say biggest memory size, RAM size 32 GB வரைக்கும் போறாங்க இப்பலாம் 32 to 64 GB வச்சுக்கிட்டா கூட you need 30 close to half 32 GB for running your OS. Rest 32 GB வச்சுக்கிட்டா கூட it restricts the amount of memory you can use. I'm not saying இந்த இப்ப இருக்க ஸ்டேட்ல போவாது they are coming up with some smaller size models like 300 million parameters அந்த மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு there are some talks again but I think as you said ChatGPT their model seems to be something which is not very successful now at least அப்படிதான் தோணுது let's wait and see how they pivot and how they change in the future